Yct didraque una sola persona pude romper la barra entre el cine, y la realidad y hacer que miles de fans sienten que sus personajes favoritos realmente han cobrado vida. Hoy no hablamos solo de un actor famoso, sino de una figura que ha transformado apariciones públicas en momentos virales globals, donde la emoción, la sorpresa y la conexión humana se mezclan en cada segundo. Desde hospitals hasta conventions masivas, desde entrevistas improvisadas hasta encuentros inesperados con fans, hay algo en Johnny Depp que siempre logra detener el tiempo por un instante y convertirlo en historia. My favorite song is Shake It Off by Taylor Swift. The moment the question is asked, the atmosphere instantly shifts into something playful and lighthearted, as voices around respond with excitement and laughter. The familiar chorus begins to echo in the background, turning a simple interaction into a shared cultural moment where music becomes more than entertainment. It becomes a universal language of connection, joy, and spontaneity. Released in 2014 as part of her album 1989, the song became a global commercial success, spending 50 weeks on the Billboard Hot 100 and reaching #1 in multiple countries, further cementing Taylor Swift's position as one of the most influential pop artists of the 21st century. Across Hollywood and global pop culture, there are celebrities who are recognized not only for their artistic achievements, but also for the emotional impact they create through real-world interactions. One of these figures is Johnny Depp, whose public appearances and fan encounters over the years have been widely documented through interviews, charity visits, film promotions, and entertainment events across the United States, Europe, and beyond. From surprise visits at Disney parks to hospital appearances while embodying his iconic character Captain Jack Sparrow, his presence has often been described by witnesses as immersive, theatrical, and deeply engaging, blurring the line between fiction and reality in a way that few actors have managed to replicate. One of the most widely reported aspects of his public identity is his long-standing association with Disney's Pirates of the Caribbean franchise. The character Captain Jack Sparrow, first introduced in 2003 in Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, became a worldwide cultural phenomenon. The film grossed over $650 million globally, and Depp's performance earned him an Academy Award nomination for Best Actor in 2004. The success of the franchise continued with multiple sequels, collectively generating more than $4.5 billion at the global box office, making it one of the highest-grossing film series in cinematic history. Over time, the character became so iconic that Depp began surprising fans by appearing as Jack Sparrow in real-life settings, such as Disney parks and hospital environments, often in collaboration with organized charitable initiatives. Durante estas visitas a hospitals, muchas de ellas realizadas en colaboración con organizaciones benéficas infantiles y programas vinculados a Disney, Depp ha sido caracterizado completamente como Jack Sparrow para interactuar con pacientes jóvenes. Estos encuentros no solo han sido momentos de entretenimiento, sino también experiencias emocionalmente significativas para los niños y sus familias. En el ámbito de la atención pediátrica, diversos estudios han demostrado que la estimulación emocional positiva puede reducir los niveles de ansiedad y estrés en pacientes hospitalizados, además de mejorar la percepción del dolor y la capacidad de afrontamiento durante tratamientos prolongados. Por esta razón, las visitas de celebridades y figuras públicas se han integrado en algunos programas de apoyo emocional dentro de entornos clínicos, con el objetivo de mejorar el bienestar psicológico de los pacientes jóvenes. A lo largo de los años, estas apariciones han sido ampliamente compartidas en medios de comunicación y redes sociales, acumulando millones de visualizaciones en plataformas digitales. El impacto de estos momentos no solo reside en la sorpresa inicial, sino también en su capacidad para generar recuerdos duraderos en niños que enfrentan situaciones médicas complejas. En conjunto, estos episodios reflejan cómo el entretenimiento, la cultura popular y la empatia humana pueden intersectarse para crear experiencias que trascienden la pantalla y se convierten en parte de la vida real. En entrevistas y apariciones en programas de entrevistas, el humor de Johnny Depp y su estilo de improvisación han sido ampliamente documentados a lo largo de su carrera. En shows como The Ellen DeGeneres Show y Jimmy Kimmel Live, se la ha visto en múltiples ocasiones adaptando un enfoque totalmente espontáneo, muchas veces permaneciendo en el personaje de Jack Sparrow durante toda la conversación. Este tipo de interpretación improvisada no es común en entrevistas televisivas tradición.
Ales loqua haes sus apparitions, destaquan y generan una fuerte respuesta del publico. Fragmentos de estas entrevistas han acumulado millones de reproducciones en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, contribuyendo a su presencia cultural global más allá del cine, donde su influencia se extiende a generaciones que consumen contenido digital en lugar de medios tradicionales. Otro tema recurrente en sus entrevistas públicas es su relación con los fans. A lo largo de los años, Depp ha participado en grandes conventions internacionales, incluyendo la San Diego Comic Con, considerada uno de los eventos más importantes de la cultura pop a nivel mundial. Este evento atrae de forma habitual a más de 130,000 asistentes cada año, junto con millones de espectadores online que siguen panels y presentaciones en vivo. En estos espacios, sus apariciones sorpresa como Jack Sparrow han generado reacciones emocionales masivas, con multitudes reaccionando en tiempo real a su presencia. Muchos fans describen estos encuentros como experiencias únicas y irrepetibles, precisamente por la combinación de espectáculo, cercanía y la sorpresa de ver a un personaje icónico salir de la pantalla al mundo real. Más allá del entretenimiento, Johnny Depp también ha mantenido durante décadas una participación constante en actividades benéficas. Ha apoyado hospitals infantiles, campañas de ayuda humanitaria, fondos de emergencia por desastres naturales y organizaciones médicas internacionales. Aunque las cifras exactas de sus donaciones privadas no siempre se hacen públicas por razones de confidencialidad, múltiples reportes de prensa y registros de eventos confirman su participación en numerosas iniciativas solidarias en Estados Unidos, Reino Unido y Europa. Estas actividades incluyen tanto contribuciones financieras como visitas personales a hospitals y participación directa en eventos de recaudación de fondos, lo que refleja un compromiso continuo con causas humanitarias. Su enfoque hacia estas visitas ha sido explicado en varias entrevistas, donde ha compartido que su motivación está profundamente influenciada por experiencias personales relacionadas con la salud familiar y momentos de dificultad emocional. Estas vivencias le permitirán comprender de manera más directa el impacto de los entornos hospitalarios en pacientes y familias. En lugar de ver estas apariciones como compromisos profesionales o mediáticos, Depp ha descrito estos encuentros como intercambios humanos significativos, donde el valor emocional recibido de los niños y sus familias supera cualquier aspecto relacionado con la fama o la exposición pública. Las reacciones del público a estos momentos han sido ampliamente difundidas en redes sociales, donde los videos de encuentros de Johnny Depp con niños en hospitals o eventos, especialmente cuando aparece caracterizado como Jack Sparrow, suelen alcanzar cifras de visualización que se cuentan en millones. En plataformas como YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, este tipo de contenido tiende a viralizarse rápidamente debido a su carga emocional y al elemento de sorpresa. En el ecosistema digital actual, los contenidos relacionados con celebridades de alto perfil pueden superar fácilmente decenas de millones de visualizaciones, cuando combinan nostalgia, personajes icónicos y momentos emocionales reales, lo que explica por qué estas interacciones han tenido un alcance global sostenido durante años. Estos clips no solo generan visualizaciones, sino también tendencias internacionales, donde hashtags relacionados con Johnny Depp y Pirates of the Caribbean aparecen recurrentemente en distintas plataformas. Este fenómeno refuerza su reputación pública como una figura que trasciende el cine tradicional, integrando performance artística con conexión humana directa, algo que es cada vez más valorado en la era de las redes sociales, donde la autenticidad emocional tiene un alto impacto en la audiencia global. Además de su imagen pública, Johnny Depp ha hablado en múltiples entrevistas sobre su papel como padre. Es padre de dos hijos, Lily Rose Melody Depp, nacida en 1999, y Jack Depp, nacido en 2002. A lo largo de los años, ha mencionado en diversas ocasiones que la paternidad ha sido uno de los elementos más importantes y estabilizadores de su vida personal. En entrevistas con medios internacionales, ha descrito como convertirse en padre transformó su forma de ver la responsabilidad, ayudando a desarrollar una mayor conciencia emocional y replantear sus prioridades fuera de la industria del entretenimiento.
Este tipo de declarações ha contribuído a construir uma imagem mais íntima y humana de sua personalidade pública, más allá de seus roles cinematográficos. Por otro lado, Depp também ha sido abierto respecto a las dificultades personales que ha enfrentado a lo largo de su vida, incluyendo periodos de crisis mediática y conflictos legales que han sido ampliamente cubiertos por medios de comunicación internacional. Nails, uno de los eventos más seguidos, fue el juicio por difamación en 2022, un proceso legal transmitido y cubierto globalmente por televisión y plataformas digitales. Durante ese periodo, el caso generó un nivel de atención mediática sin precedentes en la industria del entretenimiento moderno, con estimaciones que señalan miles de millones de impresiones acumuladas en redes sociales a nivel global. La cobertura del juicio se convirtió en un fenómeno digital, donde clips del proceso, análisis y comentarios dominaron tendencias en múltiples países durante semanas. A pesar de la controversia, el nivel de participación del público fue extraordinariamente alto, reflejando cómo las figuras públicas contemporáneas pueden generar audiencias comparables a grandes eventos deportivos o culturales globales. En conjunto, estos elementos muestran cómo la vida pública de Depp ha estado constantemente entrelazada con la atención mediática masiva, la interacción digital global, y la continua evolución de la cultura de las celebridades en la era de Internet. A pesar de la controversia y del intenso escrutinio mediático que ha rodado distintos periodos de su vida y carrera, la base de seguidores de Johnny Depp se ha mantenido notablemente activa a nivel global. En diversas apariciones públicas recientes en ciudades como Nueva York, Londres, Paris y otros centros culturales internacionales, se han registrado concentraciones significativas de fans, en algunos casos con esperas de varias horas para obtener una breve interacción, una fotografía o un autógrafo. Este tipo de comportamiento no es aislado dentro de la cultura de celebridades, pero en el caso de figuras de alto impacto como Depp, refleja una fidelidad de audiencia que se ha mantenido durante más de 3 décadas de trayectoria cinematográfica. Desde una perspectiva más amplia, su carrera abarca más de 40 años en la industria del entretenimiento, con una filmografía que supera los 50 proyectos entre cine y televisión. Durante este tiempo, ha participado en producciones que han generado miles de millones de dólares en taquilla global, especialmente a través de franquicias como Pirates of the Caribbean, que en conjunto ha recaudado más de 4.5 mil millones de dólares en todo el mundo. Estas cifras ayudan a contextualizar el alcance de su influencia cultural, que no se limita únicamente a una generación, sino que se extiende a audiencias que han crecido con sus personajes a lo largo del tiempo. En eventos internacionales, estrenos de películas y convenciones de cultura pop, su presencia suele generar grandes aglomeraciones, lo que evidencia el nivel sostenido de interacciones público. Este fenómeno también se ve amplificado por el impacto de las redes sociales, donde cada aparición puede convertirse rápidamente en contenido viral con alcance global. En este entorno digital, la interacción entre celebridades y fans ya no se limita al espacio físico, sino que se expande a millones de visualizaciones, comentarios y compartidos en cuestión de horas. En última instancia, lo que emerge de todos estos momentos documentados, ya sea en rodajes cinematográficos, visitas a hospitals, entrevistas televisivas o apariciones públicas, es un patrón constante de conexión entre la interpretación artística y la interacción en la vida real. La presencia pública de Johnny Depp no está definida únicamente por los personajes que ha interpretado en la pantalla, sino también por la forma en que esas interpretaciones trascienden hacia experiencias reales compartidas con el público. Este fenómeno ha contribuido a crear una relación continua entre el actor y su audiencia, donde las fronteras entre ficción y realidad se difuminan a través de la memoria colectiva, los medios digitales y la cultura popular global. Si este tipo de historias te inspira y quieres seguir viendo contenido donde el cine, las emociones y la vida real se cruzan de forma inesperada, entonces no te veas todavía. Suscribe, activa las notifications y deja tu comentario contando qué momento de Johnny Depp te impactó más. Porque aquí no solo contamos historias, las vivimos contigo.